බැලුමට මම අධිකාරියක් වගේ නේ ළමයාව මම කරුණා. Good morning, children. Who is there? Good morning, Amasha. Who else? මේ බලන්න හැම නමක් එක්කම මාක්ස් 5ක් තියෙනවා. මේ පාටෙන් ටිකක් ඇති, නිල් පාට හරියක් ඇති, මෙතන රතු පාට ටිකක් ඇති, මෙතන හරියක් ඇති, මේ පැත්තේ ඇති. ඒ ස්ටෙප්ස් 5 මම ළමයින්ට කතා කරාද, මට ආන්සර් කරාද, ඊට පස්සේ මම ආයවනවා මේක ෆෝම් එකේ යවලා ඇති. ඒක ෆිල් කරලා එව්වද, ගෲප් එකට ඇඩ් කරගත්තද. ඔක්කොම පියවර සම්පූර්ණ වෙන ස්ටෙප්ස් 5 ඔකලෙන් නම් ටිකක් ගන්න. ඒ ඔක්කොම සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. පළවෙනි දවසේ ක්ලාස් එකෙත් ඉන්නවත් තියෙනවා. මුලින්ම දන්නේ නැහැ කියලා. මට ලොකු චෝදනාවක් නේ ඒකට. තව කවුද ඔය ඉන්නේ? නම දාලා නැහැ. Yeah, last day we started to describe the nature of roots of a quadratic equation. B square of this quadratic equation, B square minus OAC, we denoted by delta. And called it the discriminant of the quadratic equation. Then we said that if delta is greater than 0, the quadratic equation has two real distinct roots. Delta is equal to 0, then it has two real but equal roots. If delta is less than 0, then the quadratic equation has no real roots, right? And many examples we have taken last 2 days, and last day I gave a few more.
Why you call that? Right. Lihat bisa dibilang dilihat. Meeting one lagi. Okay. The question is you are given that given that P is a real constant, P is a positive real constant, not P, Q then Q is a positive real constant, P is a real parameter belongs to real parameter. You are asked to describe the nature of roots of these quadratic equations. පළවෙනි එක කරා මට මතකයි. පාස් ගොඩක් දුන්න එකක් කරා මට මතකයි. මේක කරන්නේ නේ. Anyway, I'll redo it. Part A, as to remind you. First equation is this: x square plus px plus 1 equals 0. You are asked to describe the nature of this quadratic equation as p takes all the real values from negative infinity to positive infinity. මොකද කට්ටිය නම් හංගගෙන ඉන්නේ. එකනේ නම දාලා තියෙන්නේ. Right. It depends upon delta. Delta is b square minus 4, a is 1, c is 1, p square minus 4. This we discussed last day, right? And the best thing, if you see factors. Good morning, Vimutu. Then break it into factors. Right? Break it into factors. Then the nature of roots of this depends upon the sign of delta. The sign of delta depends upon where p is, right? You have to explain the inequality. Ocular inequality is බැලුවද ඒක? සාමාන්‍ය අදහසක් තියෙනවා. ලොකුවට ඕනේ නැහැ. ඉනික්විටිස් කරනවා හිටියා සාමාන්‍ය පටන් ගන්න තිබුණේ නේද? ඒක ටික දවසක් දෙකක් කරේ බලනවා නම් ඒක නෑ හරි. මට දන්නේ තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න කිව්වනේ නේ. ඉනික්විටිස් කොට බලන්න කිව්වනේ මට මතකයි බලන්න. Right. So the real number line we mark what? Balance itu ya. Udah, oh mas pada. Yang beri saya mana? Right. Yang beri saya ini udah tiang kanan. Tengah udah. Hari. Ya. Minus 2n plus 2 then. What about delta? At these points, delta is equal to 0. Then here minus n minus, therefore it has to be plus. Positive left of minus 2, it is positive. What about it here? Right of 2? Yes. In the middle, it will be minus. So now we can nicely explain, right? So if this p equals minus 2 or plus 2, p equals minus plus or minus 2, plus or minus 2, if then delta is equal to 0. So if delta is equal to 0, roots of this equation, delta equals 0. Is it real and coincident? Yeah. Or real equal coincident. Roots are real and coincident equal omega can identical. No problem, right? Particle sama part. Real coincident. Ikan mampu kan kau ini. Sambhawi wacana එක යා. ඕන equal කියන්නේ.
Loud again. Right. Next, as you said, less than minus 2 or greater than 2. Let me continue. ඔතන ආවෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම මේක ගන්න. මේක. අදිරියක් නැහැ නේ. හොඳයි. ඔතට දෙයට ගන්න. ඔතට ගන්න. දැන් මේක බලන්න. හරිනේ? Right. Coincident, equal or identical විදාගිර වනේ කලිවට කමන්නේ. අර මොනවද? බර වචන තමයි coincident සමපාතය කියන්නේ. එතන සමානයි කියන එක පේපර් එකේ තියෙනවා. සමාන මූල කියන එක. Right. P is less than minus 2 or P is greater than 2. Here or here delta will be greater than 0. What about roots? Then delta is greater than 0. What do you say? Real and distinct. Between minus 2 and plus 2, delta will be 0. Delta is less than 0. Roots are what about roots? No real roots. No real roots. Right. We did this. ඔගොල්ලෝ නෝනා ලියාගෙන කන්ඩක් කරගෙන. තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට නැවත කියලා ඇති මේ යන ලෙසන්ස් ටික හරියට ෆලෝ කරන්න ඕන. ආයි normal පන්ති පටන් ගත්ත හැටි මම කියලා නෙදින් ටෙස්ට් පේපර්ස් දෙනවා කියලා මේ කට්ටියෙන් අහගන්න ඉතින් ටෙස්ට් පේපර්ස් දෙනවා. ඒ දෙන පේපර්ස් හරියට කරගන්න බැරුණා මම පන්ති නවත්තනවා. හේතුව මේ මෙච්චර මාසෙලා මේ මාස කීපෙ ඉගෙනුවේ ඔයගොල්ලන්ට නිකන් මගහරින්න ඇතරලා දාන්න නෙමෙයි හරි හැමෝම ඔයගොල්ලෝ වැඩි දිනෙක කරගෙන යනවා මම දන්නවා ඒකට කියන ප්‍රශ්නයක් නැහැ කෝකටත් දැනුම් දෙන්නේ හරියට මේ පාඩම් ටික බලලා තියාගන්න මේ මාස් කීපේ කරපුවා ඔය මේ ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ආයතරෙන් කොහොමද ඉස්කෝල නම්බුණානේ හරි හොඳයි Okay, shall we go to number 2? Number 2. Number 2 or part B. Qx squared plus 2tx minus q equals 0. We found delta. So delta is equal to b square. B is 2t square minus 4 is q. C is also minus q. So the 4p squared plus minus and minus that becomes plus. You can take 4 out. That will give p square plus q squared. So what about this?
Delta, sign of delta. Okay. The roots of this, first the delta, what can happen to delta? Equal to 0, greater than 0, less than 0, everything is possible or not. Only one or only two are possible. මොකද කියන්නේ ළමයි? இந்த කට්ටිය අඩුයි කට්ටිය. Never become negative. Yes, correct. දුලක්ෂ මදුෂාන් මොකෝ මෙතන නම ගන්න නැත්තේ. විමුක්තු කියන්නේ කො බාහිර වැටෙන්නේ. 2 where's the other part? දුලක්ෂ කියන එක හරි. Greater than 0. Yes, Samaja. Distinct and coincident කියනවා විමුක්තු. Coincident also. That is, you are saying delta is greater than or equal to 0. Hari, you can discuss it. Never negative. Hari. What is the name for it? Hari. What about p square? The square, it can be greater than 0. Can't it be equal to 0? It can be equal to 0, right? දැන් උත්තර දීපයි හොඳ කල්පනා ගන්න ඕන හොඳේ මොනවා හරි වෙනසක් තියෙනවද බලන්න. p square is greater than or equal to 0. No problem. That means that p can also be 0, right? What about q square? මොකද ඕගොල්ලෝ බයනට ඕන උත්තරයක් දෙන්න මාත් එක්ක ඕන දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන්. අලුත් තමයි. ඕන දෙයක් කියන්න වරදුනා කියලා බය වෙන්න එපා. වරදුනොත් අංගල හදා ගන්න උත්තරය. වරදින එක ඕන කෙනෙක් වෙනවා. Yes, what about q square? Greater than or equal to 0. Excuse me? Greater than 0. Greater than or equal to 0. So they say greater than or equal to 0. It seems to be everybody saying that. Q square. Look at this. Q is the coefficient of x square. Can it be 0? We started this lesson, quadratic equations, saying an equation of this form is called a quadratic equation. A, B, C are real and A cannot be equal to 0. ඔහොම කියලා නේද පාඩම් පටන් ගත්තේ. දැන් අමතක වෙලා. Can Q be 0? No. Then Q square, can it be 0? No, definitely greater than 0. So delta is definitely greater than 0, no equal. So roots of this equation are strictly real and distinct, no equal, real and distinct. So බලමු never negative කියප එකත් වැරදි නේද ළමයි? Never negative, distinct and coincident. ඒකත් වැරදිනේ, coincident වෙන්න බෑ. Never become negative. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දීපු උත්තර ඔක්කොම වල වැරද්දක් තියෙනවා. තේරුණාද ළමයි? You agree with me? It is strictly positive, not greater than or equal to 0. Agree? Delta is strictly positive. Okay. So roots are real and distinct. Real, distinct roots.
Part 3, part B. X square plus px minus 1 equals 0. Right. What is the answer for this? Before I work it out, what answer you got? What about you? Real line coincidence. Anita, part C. What is the answer? Give the answer before I work it out. When මෙතනදී ඕනේ නැහැ ළමයි. මෙතනදී ඕනේ නැහැ. P මේ ගන්නකො whether P is positive or negative or equal to 0 කවුද ගන්නෙ? විමුතු. Whether P is positive or negative or equal to 0, P square is greater than or equal to 0. You don't have to categorize it, right? For this particular question, you don't have to consider separately. P square is always greater than or equal to 0. ඒක විස්තර කරන්න ඕනේ නැහැනේ. When P is less than 0, when P is equal to 0, when P is positive. Q square also, this cannot be negative. Therefore, it is strictly positive, right? මෙතනදී ඕනේ නැහැ නම එහෙම ඕන තැන් ආවම අපි බලමු. කලින් ගන්න ඕනනේ. In the previous question, we had factors. That's why we had to consider the parts separately in the real number line. We had factors in that, but not here. තේරුණාද ළමයි? Okay. Thank you. Yeah, greater than or equal to 0. Hamasha says about this. බලමු. Delta is P square minus 4, 8, 1. P is minus 1. So it is P square plus 4. Amasha still standing on that? Greater than or equal to 0. What again? තාමත් ඒ උත්තරේ කියනවා. මොකද උනේ? මෙතන වලදගත්තා. මයිනස් කොලියුද? ඔයන මොකද? P square plus 4 ලියලා තියෙනවා. බුදුන් මේ ඒකට ෆැක්ටර්ස් ලියවද? Correct. These answers. This is strictly what again? P square is what about P square? Monkey one that can mind about P square is greater than or equal to 0. It can never be negative. But you add 4 plus 4, definitely greater than 0. So delta is greater than 0. Therefore, what about roots? Roots are real distinct. Ini මේක නම් මන් දුන්නා. මේව හැදුවනේ අපි. Show that these have real roots. මම හිත දුන්නා වගේ මම හැදුවා. මම ලියලා තියෙනවා. ලියලා තියෙනවා. කලින් දැක්කේ. හරි. කරන්නේ. Right, shall we go to the next? D. X squared plus 4px plus p squared equals 0. What is the answer? මෙතන නෑ හරි.
conclusion is yes. Part D. Before I start it, give you answers. What you found? B squared, OP squared minus 4, A is 1, P is P squared. 16P squared minus 4P squared. So it is 12P squared. मग बोलले ते उत्तरे बोलते ना 12P square. Real and distinct roots. Amasha. Real and distinct. Everybody saying that? Amasha says real and distinct. What about the others? Agree? That's we are saying it's stick. Also coincident. Dulakshama Dushan. Also coincident. ඔකද කියන්න නැත්තේ ඕ යසංගී එහෙම නෑ නේද අද also coincident again yes can't it be equal to 0 you are saying it's strictly positive can't it be equal to 0 what if p is 0 can be it is greater than or equal to 0 so conclusion real distinct or it can be even coincident then it's enough to say roots are real that's all we can say roots are real real then it can be anything so as real roots starts to come in the next in E 4 p minus q x squared plus 4 p plus q x minus p minus q equals 0 so delta is delta is b square 16 p plus q square minus 4 a is 4 times p minus q into c when you consider c there is minus in front of so that minus will make it plus in the middle right so shall I straight away write plus and then p minus p then it error one තියෙන්නේ වඩ කරලා ඉන්න ඕනේ අද්දාලා ලියලා දාන්න ඕනේ plus that becomes plus right so finally you see that 16 and 16 is common we can take it out 16 is common you can take it out so that will give p plus q squared plus p minus q squared do we need to simplify this anymore you have nicely it as a square plus another square so no need of simplifying it anymore
You can come to a conclusion at this stage. What about this thing? The square? P plus Q square. What do you say? P plus Q square. May I get one? Yeah? Greater than or equal to 0. Then what about this? It is only greater than 0. Why is that? Because P minus Q is the coefficient of x square. It cannot be equal to 0. P minus Q is not equal to 0, right? That is the reason. Therefore, delta. What about delta? As a whole, this delta is this is greater than or equal to 0. You add a positive number to that. Multiplied by 16. Definitely greater than 0. It's positive. And the conclusion, roots are real and distinct. So real distinct roots. අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හදාගන්නකෝ. හරිදුනා? සිම්ප්ලිෆයි කරලා දෙන්නේ නැහැ. මේ දැන් පොඩි කාලේ ටීචර්ස් උගන්වලා තියෙනවා නේද? මොනවාද කොමන්ට් මොනවාද දැන් කොලෙජ් ටීචර් උගන්වනවා නේද? Let's take it out. නැත්නම් ලොකු කරදරයක් නේද? Once you see ways of making it much simpler, you have to do it. එහෙම නැත්නම් කල්යනා යනකොට කරදර වැඩි වෙනවා. Thing. Shall we go to the next thing? EF.
squared minus 4 times p plus 1 x plus 8p plus 12 equals 0 में दूना नहीं so delta is equal to b square 16 p plus 1 square minus 4 is 1 c is 8p plus 12. Again, what do you see? At a glance, what do you see? Can you simplify this? You see that 4 is common, not just 4. You can take another 4 out of this. So that will make it a common 16, right? 16 common. You take it out. So that will give p plus 1 square minus, once you take that 4 out, that will give 2p plus 3. So expanding p square plus 2p plus 1 minus 2p minus 3. So finally you get like 16 p square minus 2. What is the whether you look at it, you have to take the common things out. Teacher get math teacher ganna nani eva nede eva tiyenna eva paachchenna am dekkala. So first you come up to this man vela denna lamai varduna na itu tik karane modu amukudu ne ඒ වරදි තියෙනවානේ මතකද මුල මාස දෙකේ මම සිම්ප්ලිෆයි කරන්න මේ ගන්නවා කවුද මේ දූරේ ඉන්නේ මම ඇත්තට හිතන් හිටියේ අද මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක නවත්තන්න නවත්තලා ළමයින්ට පටන් ගන්න මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන අර ඊයේ හම්බුණා කියලා නේද පුතුන් 100කට නේ ඊට පස්සේ ආයෙක දුදාලෝ වෙන්න ගණන් ගන්න මේක හදන්න අපි ගැන කතා කරමු And then after reading this, yeah, any ideas? Method number 6. What do you do? What do you do after coming to this stage? Can you say this is strictly positive or greater than or equal to 0 or strictly negative? Anything like that? At first sight you can't say anything like that. You have to explain it more. How do we do it? Yeah, what to do after you reach this?
ඔව් උන්ට ඕන දෙයක් කියන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද කරන්න ළමයි මෙතන නම් පස්සේ yeah take root 2 and then ඒක හරි මට දකින්න ඕන වචනේ ඔක නෙමෙයි take root of 2 you have to do it but main thing I want to see එහෙම කරන් පස්සේ මොකද කරන්නේ factors මට ඒ වචනේ දකින්න ඕන you can factorize it difference of squares what are the factors what are the factors p minus root 2 and p plus root 2 දැන් ඉතින් විස්තර කරන්න පුළුවන් right හරි factors මට දකින්න ඕනේ මේ වචනේ තමයි itu ටික කරන් බලන්න විනාඩියක් දෙකක් දෙන්න ඒක කරන්න එතනින් පස්සේ එතන නම් පස්සේ අය අපි ගන්න හැදුවේ once you have factors then this can be anything delta can be anything it can be greater than 0 it can be equal to 0 it can be less than 0 so it's an inequality that you have to describe so first the real line will mark what do you mark minus root 2 and plus root 2 at these two places delta is equal to 0 what about it here it is greater than 0 in the middle it is less than 0 again on right is greater than 0 now you can explain the nature of roots so if p is equal to plus or minus root 2 plus or minus root 2 delta is equal to 0 real coincident root on either side p is less than minus root 2 or p is greater than root 2 delta is greater than 0 roots are real and distinct in the middle delta is less than 0 roots are no real roots
තව ගණන් දෙකක් තියෙනවා නේ. හරි ඊළඟ පාර්ට් එකට යන්න කලින් පොඩි කාරණයක් තියෙනවා ළමයි කතා කරන්න. මගේ අදහසක් තිබුණා මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක අදින් නවත්තන්න. නවත්තලා ඔයගොල්ලෝ මේ පන්තියට වෙනද වගේ ගෙන්නන්න. පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණේ අර ඊයේ පෙරේදා ලෙඩු හම්බෙන්න ගත්තානේ නේද? ඒක ඉතින් කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. බැටරිලා ඇයිද උතනින් කන්ට්‍රෝල් වෙයිද අපිට කියන්න බෑනේ. ආයෙ මොන තත්යකට වෙයිද කියලා. ආයෙ පන්ති පටන් ගත්තා නම් හොඳයි සාමාන්‍ය විදියට. අපි දැන්ට එහෙම පටන් ගන්නවා කියන අදහස එමු ළමයි. මොකක් හරි විශේෂ තත්ත්වයක් ආවොත් මම ඕගොල්ලන්ට මෙසේජ් එකක් දාන්නම්. දැනට ලබන සතිය වෙනකොට මේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් නවත්තලා ඔයගොල්ලෝ මෙහෙට ගෙන්නලා පන්තියට ගෙන්නලා ක්ලාස් එක කරන්න. අපි එහෙම හිතාගමු දැනට. හරි? මේ අදහස එමු මේ සතියේ අදින් මේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් නවත්තනවා කියන එක. ඊට පස්සේ විශේෂ රටේ තත්ත්වය මොන හරි වෙනසක් වුණොත් මම ඔයගොල්ලන්ට මෙසේජස් දාන්න හැමෝටම මෙසේජ් එකක් දැම්මම හරිනේ. ගෲප් එකේ ඉන්නවනේ හැමෝම නේ. ගෲප් එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න. එමුණොත් මේ වෙනදා වගේ මේ පන්තිය කරගෙන යන තව ටික දවසක් එහෙම වෙනසක් වුණොත් හරි නැත්තම් අදින් මේක නවත්තනවා. දැන්ට ඒ අදහස ඉන්නේ අදින් මේක නවත්තනවා. සඳහාපු ළමයි ඔයගොල්ලෝ 8:30 නේ ආවේ. සෝරි සෙන්සුරාදා 8:30 තිබුණේ. ඔව් අපේ සෙන්සුරාදා පන්ති තිබුණේ 8:30 to 11. 8:30 to 11 නේද? මතකත් නැහැ. මතක නැහැ. 8:30 to 11 සෙන්සුරාදා ආපුවා ඒ විදිහට එන්න. සඳා තිබුණේ 3:30 to 6. ඔව් 3:30 to 6 සඳ පන්තිය ඒ විදිහට පටන් ගමු. හරි? සිංහල මීඩියම් පන්තිය කවුරුත් නැහැනේ උතන මට ඒක ගැන කියන්න දෙයක් නැහැ. අපි බලමු සිංහල මීඩියම් පන්තිය ගැන. සිංහල මීඩියම් ක්ලාස් එකේ ළමයි ඉන්නවනම් මට කෝල් කරන්න. මොකද කරන්නේ බලන්න. හරි? හරි අපි මේක අද මේ පාඩම කරගෙන යමු. ලබන සතියේ ඉඳන් normally ඔයගොල්ලෝ එන විදිහට කලින් ඉස්සර ආපු විදිහට පන්තියට එන්න. Saturday and Monday. Right? අලුතෙන් ආපු ළමයි කට්ටියකුත් ඉන්නවා. මෙතන කීප දෙනෙක් ඉන්නවා තවත් ඉන්නවා. මම දැකපු නැති ළමයි ඉන්නවා පහුගිය මාස දෙකම පන්තියට. ඒගොල්ලෝ දැකලත් නෑ තාම. Right. G, E, F, G, ne? 4 times 1 plus b squared 1 plus b squared x squared minus 4px plus 1 equals 0. So delta is b squared 16p squared minus the clear known and when you square minus 4p squared still will give 16p squared. You can neglect that. Minus 4a is again 4 into 1 plus p and then p square add p square into c. Then 16 is common. You can take it out. Will give p square minus 1 minus p square. මොකද නේ තමයි කවුද හදන්නේ නැහැ නේ ඔච්චර ලේසිද බං මොකද වෙන්නේ මේක finally this get cancel and you get minus 16. What is it conclusion? Minus 16 definitely less than 0 negative. Definitely negative. So conclusion,
What about the roots? No real roots. Definitely no real roots, right? No real roots. अंतिम एक हज़ार मंगाए के लावत देना पेन कम्मेली का मतलब तो नहीं हमारे नहीं कर गया मंग मतलब पेन अंतिम पार्ट टेक कर लेना है मगर अंतिम पार्ट टेक नहीं तब मंग देना विनाडी की पे हम कर गया आओ करूँ गाना गाना होने last part is this x square plus 4 times p plus 1 x minus 8 p minus 3 equals 0.
කරගෙන මොකද වෙන්නේ? වර්ගයේ දෙන්නේ ඔක් පීනන්නේ කියලා මේ වර්ගයේ if it is correct after this, this is not very good. Focus can deliver this. කරගෙන if thing is common, you can take it out. B square plus WP square plus 4P minus 5. Apa yang ngawat? Betul tak? Correct? Then you see factors also. Factors are P plus 5 and P minus 1. Okay, if it is correct up to this, then you know what to do. What to do next? Gara-gara. You know what to do. The real number line, you mark minus 5n plus 1. At these 2 points, delta is equal to 0. On either side, delta is greater than 0. In the middle, delta is less than 0. Practice කරගන්න පුළුවන් ඒකත් ටික නේ. ලස්සන ටික කරගන්න ඕනේ. හරි. If t equals minus 5o, t equals 1, delta is equal to 0, real equal roots. If t is less than minus 5o, t is greater than 1, delta will be greater than 0. Two real distinct roots. If t is between minus 5 and plus 1,
delta will be less than 0, no real root. හරි right අපි ඔය එක જાතියක ගණන් ඉවර කරේ to describe nature of roots upon whether delta is positive or equal to 0 negative we use that to describe the nature of roots of a quadratic equation. Right. So now we are going to see some application of this. This thing we are going to use to find something. The next topic is range of a quadratic function. Range of a quadratic function. वर्ग चतुष्टय का परासे normally range of a quadratic function. Right. What is the meaning of this? Quadratic functions. Quadratic function is something written in this form. A function x square plus bx plus c. Only y ke laga ganna. At the moment, if you draw the graph, you can write y. Only that common, right? Before quadratics, you come across before quadratic functions, you learn linear ones. Linear ones like this. Or you write y equals a plus b. The linear functions. So the range means next පාඩමක් වත් ඉගෙන ගන්න functions, right? එතකොට හරියට විස්තර කරන්න. For the moment, right? You can take it like this. The range of the function means as we apply all the possible values for x, the set of values of y that y can assume. What are the values that y can assume as we apply all the real values for x? Okay. For a straight line, what is the range? You apply all the real values for x. Maybe now for the within y equals say mx plus c. It's a straight line. If you draw it, it's a straight line. So what are the possible values of a straight line, a normal straight line? As you apply all real values for x, a straight line, straight line, y equals ax plus b. For this value of x, you get this value of y. For this value of x, you get this value of y. For this value of x, you get this value of y. When you collect all these y values, what's it going to produce? So these are the values in the range, right? Values in the range. So collecting all of them, what do you get? For a straight line, that what is the range? When you apply all the real values from minus infinity to plus infinity, for this x, you apply all the values, real values.
the collection of these y values is the range. What is that? What is that? Yeah. ඕන දෙයක් කියන්නේ මාත් එක්ක ඕන දෙයක් කතා කරමු. මොකද ඔයගොල්ලෝ මොකද කියන්නේ මම? What is the range of this linear function? මොකද අනාපාරක් හරි ගන්න. මොකද Oh, ගෙදර ඉන්න කට්ටිය මොකෝ හිතන්නේ? A straight line like this, what is the range? මේ බලන්න. මෙයාට ගන්න බැරි value එකක් තියනවද? You take any y value, say lambda, you can find some corresponding x here. X0 will generate the y value lambda. For any lambda, lambda, you can generate any lambda by some x value. Therefore, the range is, it consists of the range of this, all this, connecting all this, you will get all real numbers. The range of a linear function is all real numbers. Any real number you can generate by a straight line. So any real number is in the range, because for any real value, you can find some x value which generates this. So it comes to the range. Any real number will be in the range. So the set of the range of a linear function is the whole set of real numbers, right? For a straight line, a normal straight line, the range is all real numbers. What about a quadratic? මම යන්නේ ඕලර් පන්තිය දැන් මේ යන්නේ හරි. අපි දැන් ඉගෙන ගන්න දේවල් වල ඉන්නේ මේ. Despite this from your O-levels. What about this? Use normal quadratic. All real numbers for a quadratic. මතක නැහැ මේ වගේ යන්න O-level පන්තියේ. Sometimes you might get graph like this, or it can be like this. Say it is this. So can it assume all real numbers then? No. It can come only down to this lambda value. මෙතන පල්ල එකක්වත් ගන්න පුළුවන්ද? No, these are not in its range. It starts from only lambda. So it has if the graph is like this, right? So this if it looks like this, it has a minimum. It has a minimum, and then it can assume any y value above lambda. So the range is y is greater than or equal to lambda. This is the range. Not anything below lambda. Okay. So, but for a quadratic equation, sorry, a linear function like this, the range is R. But not for a quadratic, right? Quadratic, it can be, say, all the values are above some value, real value, or it can be all the values are below some real value, or for rational function. You'll see it assumes some values
it doesn't assume values between some two boundaries, above some boundary and below some boundary values only, right? Or sometimes it can be falling only within some interval. Ithin high bada only within some interval. හැම જાතියෙම වෙන්න පුළුවන් for a quadratic one or a rational function. අපි බලමු ඒ වගේ ඒවා හොයන්නේ කොහොමද? How to find the range of a quadratic function. I don't want to give a long note and explain things, right? You will understand these things with examples. Mathematics කියන්නේ මම කියවනේ notes ලියලා කටපාඩම් කරන subject එක නෙමෙයි පොඩි පොඩි ගණන් ටිකක් එක හදන ගතරේ මේ කියන දේ ඉගෙන ගන්න. හරිද? chemistry පන්තිය යනවා notes දෙයි. physics පන්තිය දිගට notes ලියයි. maths පන්තියදී බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. අපි විභාගෙ ගෙටුනාම කිසිම දෙයක් පොත පාඩම් කරන්න පාකල් දින ඔයගොල්ලෝ විභාගෙන්න පොත පාඩම් කරන්න දේවල් ඉතුරු කරන්නේ නැහැ. හරි? මේව ඉගෙන ගත්තන් පස්සේ ආයෙතරයක් වුණාම ගණන් හදුවම තව අවුරුද්දක් කාමාරක් ඉඳලා ඊට පස්සේ ඔබේ තියෙනවා. මැත්ස් කියන්නේ පාඩම් කරලා ඉගෙන ගන්න විෂයක් නෙමෙයි ගණන් හදලා ඔයගොල්ලෝ එක තැනකට ආවම පොඩි පොඩි කාරණා ටිකක් විතරයි මතක තියෙනවා. දැන් මේ දැනට මොනවද ඉගෙන ගත්තේ මේ පාඩම? අද 3 වෙනිද 4 වෙනිද දවසේ? මම හිතන්නේ අඩු ගානේ 3 වෙනි දවසේ. මෙච්චර දවසට මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? මේ 3 වෙනි දවසේ. අදත් අලුත් දෙයක් ගන්නන්නේ නැහැ. මොකක්ද ඉගෙන ගත්තේ? මෙච්චර දවසට ඉගෙන ගත්තේ මෙන්න මෙච්චරයි. delta is greater than 0, real distinct roots. Delta is equal to 0, really equal roots. Delta is less than 0, no real roots. ඒක ඔකට දිග නෝට් එකක් ලියලා පාඩම් කරන්න ඕනද? තව අවුරුදු දෙකකට කිට්ටු වෙලා ඒ ලෙවල් විභාගෙ හිටුණා මේක බලන්න ඕනද? ඔක දැන් ජීවිතේටම මතක හිටින්න ඕනේ. හැබැයි මේක මතක තිබුණාට වැඩක් තියෙනවද? ඕක පාඩම් කරලා වැඩක් තියෙනවද? මොනවද අවශ්‍ය දේ? අවශ්‍ය දේ මොකක්ද? මේක ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන් නේද? එක එක තැන්වල එක එක විදිහට පාඩම් කරලා වැඩක් නැහැ. පාඩම් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. මේ සුළු දෙයක්. තේරෙනවද? මැක්ස් ඉගෙන ගන්න. එතකොට නෝට්ස් කියලා පාඩම් කරලා නෙමෙයි මේ පොඩි කාරණේ මේක එක එක විදිහට ඇප්ලයි වෙන හැටි තමයි දැන් ගණන් දුන්නේ. ගානක් හදාගන්න පුළුවන් මේක. ඇප්ලයි වෙන හැටි වෙනස් විදිහට. විභාගෙ දෙන ගාන හදාගන්න පුළුවන් නම් මේක පාඩම් කරාට කිසිම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. පාඩම් කරන්න අමාරුත් නැහැ ඕනත් නැහැ. Right. So I will explain with examples. Okay, will you take down this example? Example 1. Consider the quadratic function fx equals example 1 x square plus 5x minus 7 plus 7 now. Show that f has a minimum. Find f minimum. Name aliyana f minimum, minimum value of f. All pantiliyana, all aliyana. Name f minimum, right? And the value of x is minimized. Yes. This is the question. Example number 1. It's a ready agano. Completing is karagan bulan ni. Eva give one till mana ikan ikan itu ni. Eva kerana baru kepul ni. Kerana boleh di. Eva ikan mau boleh.
Okay, මාත් එක්ක කරමු. එකක් මාත් එක්ක කරමු. ඒ ටික ඕනේ. Example, sorry, answer. There are two methods, right? One is, of course, an oral method. Second is something we learned newly, right? Recently. First method, oral parana puru dekamko. Answer method one. Method one is based on completing the square. By completing the square. देखो oral पंक्ति भी कर लेते हैं. Okay. Fx equals x square plus 5x plus 7. The method is by completing the square. Then get started. To complete the square, you write. Oh, what is that? When you complete the square, it has to be x plus half of this 5 squared, then minus square of this. Oh, 25/4, then plus 7. मैं पूछ रहा हूँ 2 squared, then 28 minus 25. That will be 3/4. When you complete the square, you come up to this. Okay, now look at this. Fx is equal to this. What do you see here? Fx is equal to this. This is a constant. This doesn't change with vary with x. Whatever the value of x, this will stay at 3/4. Right? It's only this part that changes. Right. So you apply any value for x, any real value for x. What about this thing? It is, yeah, positive. This positive. For all x can be any real value. What do you say? Greater than 0. It's greater than 0 for any x. Here we have an answer saying this part, whatever your x, real x is, it is greater than 0. You agree or you have any other idea? මොකෝ කට්ටිය නින්ද කියලාද හමාෂා කවුද ඉන්නේ විමුතු ඉන්නවා දුලක්ෂ මදුජාන් ඉන්නවා ඉඳ ගෑන් ළම එච්චර ඉන්නේ යස්සංගී තෙස්සංගී ඕ සංඥා කවුරු කියන කට්ටිය not greater than 0. It can be, why can't it be equal to 0? Not strictly greater than 0, it can be greater than or equal to 0. Never negative. Never negative, but it can be greater than 0 or even equal to 0. Right. If this is greater than or equal to 0, then what about fx? The whole fx, the whole thing? It has to be greater than or equal to 0. This part is greater than or equal to 0. Now we add this, yeah? Greater than or equal to
3 over 4. Once this part is greater than or equal to 0 and you add 3 over 4, then fx will be greater than or equal to 3 over 4. Greater than or equal to 3 over 4. Right? In this, x plus 5 over 2 squared is greater than or equal to 0 for any x belongs R. Right? Therefore, fx is greater than or equal to 3 over 4 for any x belongs R. Right? So fx is greater than or equal to 3 over 4. So can it assume any value below 3 over 4? Fx? No. It won't assume any value smaller than 3 over 4. Can it be above 3 over 4? Yes. Can it be equal to 3 over 4? Then what does that mean? It can be equal to 3 over 4, or it can assume anything above that. Then that means this function has a minimum. It can't get any value below some level. So it has a minimum. Therefore, it has a minimum. What is the minimum? So answer for this. We have to show that it has a minimum, right? One of the rate. What is the minimum? Minimum is 3 or 4, correct. It happens, you get minimum when x is, we ask to find what is the value of x, which minimize it. What is the answer? When is it minimum? What is the value of x, which minimize f? Yeah? X equals 0. Or minus fx is minimum when this part is equal to 0. Isn't it? When this whole part takes the minimum value, that is x plus 5 over 2 is equal to 0. Fx is minimum when x plus 5 over 2. X plus 5 over 2 is equal to 0. That is when x equals minus 5 over 2. All of the complete answer, right? So that's the first method, by completing square. In fact, this is O-level maths, something you learn in the O-level class also. That's it. Method 2. Method 2 using method 1 by completing square. Method 2 using delta. Right? B square minus 4ac. Okay. Now we are going to find the minimum of this using delta, right? Effect really in a karabara hamilton. For simplicity, I'll write some y, take some y. For this, y equal to x squared plus 5x plus 7. Okay. Now delta you apply for an equation, not for a function. Delta is greater than or equal to 0, less than 0. If you describe with delta, it is an equation, right? Quadratic equation. So you have to make it an equation. Make it an find delta and describe anything upon delta. So how to make it an equation? To make it an equation, what do you do? A quadratic equation. How to make it a familiar, a standard quadratic equation? Not y equals 0. It has to be 0 on this side. Then just take y to the other side. So in the familiar form, x squared plus 5x plus this goes to the other side. 7 minus y equals 0. Now it's a normal quadratic equation.
Okay, right. So we want to find the possible values of y, where y can be, as you substitute all the possible real values for x. You apply all the real values for x, then what are the values that y can assume? That's the question. Okay. So we want to find the values of y as x takes all the real values. In this, we want to find the possible values of y as x takes all the real values. Right? So this is a quadratic equation. We want to see what happens to y as x is real. So what is the requirement in order to get real values of x? X to be real, the requirement is this is the quadratic equation of x. X to be real. What is the requirement? Of to be real, then අපි ඉගෙන ගත්තා. Delta has to be greater than or equal to 0. For real, delta is greater than or equal to 0. It's to be real. තේරුණාද? හරිනේ? So what is delta? Delta is b square. What is it? 25 minus 4 into a. A is 1. C is 7 minus y greater than or equal to 0. Expand it. 25 minus 28 plus 4y greater than or equal to 0. So you get y is greater than or equal to minus 3 and 3 over 4. Y is greater than or equal to 3 over 4. Isn't it exactly the same result that we got earlier? Y is greater than or equal to 3 over 4. So easily you can say then y has a same way you can say y has a minimum value. Therefore y has a minimum value. Minimum value, right? Minimum value, right? So the answer for these two parts show that it has the minimum. We shown that. Find the minimum value. We found it. Now to find x for which y is minimum. To find the value of x for which y is minimum. Any idea? To find x for which y is minimum. දැන් තව මාගෙන ඉන්න පොඩ්ඩක් තේරුණාම ඇති. තව එක්සැම්පල්ස් කීපයක් කරනවා. පළවෙනි එකෙන් පොඩ්ඩක් තේරුණාම ඇති. ඔක්කොම නේ තුනක් ගමන්නේ. How to find the value of x for which y is minimum? Some idea? Substitute the y value. This y value. Y minimum right? Y minimum is කලින් තිබ්බා වගේ මෙතන අපි එකමනේ 3 over 4. So you can substitute it here. So you get the quadratic equation. Solve for x for this value of y. अरे हम करा के लेता ना for this value of y we want to find x here. So substitute it here and you solve it. Agree? I am करा के लेता ना को. So you substitute then to solve the equation, suppose we use this minus b plus or minus root of delta divided by 2a. Right? If you do so, if you substitute this y value here in this equation, y1
in this equation, if you substitute this y value, see what happens to delta. delta. Here y minimum is when it is equal to 3 or 4. If you substitute y equals 3 or 4, it is no more greater than or equal, but it will be just equal. For this particular value of y, it will be just equal, not greater than or equal, right? Y is equal to this. If y is equal to this, what happens to this? For this particular value of y, what happens to this? You just substitute this value here, what happens? It will be equal now. The previous line, y is equal to 3 over 4. This will be equal to 0. Okay, not greater than 0 anymore. For this particular value of y, it will be equal to 0, no greater than 0. This one, for this particular value of y, this one, it will be, if it is equal to 0 here, for that particular value of y, when you apply 3 over 4, that will be equal to not a value that the make a value 3 over 4 then may equal to 0 without an enter. A value we make be equal to 0. If it is equal to 0, what happens to this? For that value of y, it will be again equal to 0. Take a delta will be equal to 0. Then may value එක මෙතන දාලා අපි මහන්සියලා කරගෙන ගියොත් අන්තිම මොකක්ද හම්බෙන්නේ? ගොඩක් වෙලා ගියන් පස්සේ හම්බෙයි within delta, after some effort you will find that delta is equal to 0. එතකොට ඒක කරන්න ඕනද? කරා කියලා හිතුවා නම් ඇති. කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා නිකන් ගොඩක් මහන්සියලා මොකද ඔක හොයාගන්නේ. We'll just write but delta is equal to 0 when y is minimum. Therefore, x will be equal to minus b over 2a. Delta is equal to 0. Minus b over 2a. Minus b over 2a. Minus b over 2a minus 5 over 2a. That will be just 2. Y is minimum when x is minus 5 over 2. You get the same. Okay, everybody. So we have two methods. Both the methods give the same answers, exactly the same answers, right? Method 1 by completing square, that's like polar math. Method 2, your new theory, delta, right? පොඩ්ඩක් තේරුණා නම් ඇති. ඊළඟ ගාන හඳුනන තව ටිකක් තේරෙයි. ඊළඟ ගාන හඳුනන තව ටිකක් තේරෙයි. ඔක්කොම ගණන් 10ක් විතර හදවන්න. එතකොට හොඳම තේරෙයි. හරිද? ඔය ටික ලියන්නකො ඊට පස්සේ තව ගානක් හදමු. මේ මෙතඩ් එකෙන් කාටද කැමති? මේක කතාවක් තියෙන්නේ මොකද්ද? ඉස්සලාව ගානට වඩා පස්සේ ආපු අනලුකෝ වගේ නේද? කවන්නේ. ඒත් එන්නට මෙතස් දෙකකින් ඉගෙන ගන්න. හරිද? දෙකෙන්ම අපිට ගණන් අහන විභාගෙදී
Yes, okay. So I change the question a bit. Number two, I change the function only. Rest is the same. Takala danako විනාඩි 5යි ඕනේ ආ. By both the methods. Question number two. විනාඩි 5යි දෙන්නේ. By both the methods. Do it quickly. අමාරු දෙයක් නෑ. හිතන්න දෙයක් නෑ වැඩි.
When you complete the square, what's the first step? Yes. You divide by 2. You can't divide by 2. It's not an equation. Can you divide by 2 and change it? Oh, you can't divide, but coefficient of x has to be 1 to complete the square. So, බලලා මතක තියාගන්න මම දැන් ටෙස්ට් පේපර්ස් දෙනවා. මේ පොඩ්ඩක් මේ තත්ත්වය වෙනස් වෙන හැටි ටෙස්ට් පේපර්ස් දෙනවා. මුල් පාඩම් බලලා තියාගන්න ඕන. හැමෝම බලලා තියාගන්න ඕන නේද? මොකද කරන්නේ? You can't divide by 2. Instead, you can take the 2 out. Dividing by 2, you are changing what's given. And take the 2 out. So which will give x squared minus 3 over 2x minus 11 over 2. This 2 should be outside. Minus 16 minus 11 over 2. It should give 2 times x minus 3 over 4 squared minus like 97 over 16. Then open the outer brackets. Outer brackets, that will give 2 times x minus 3 over 4 squared minus 2 times x minus 3 over 4 squared multiply you get minus 97 over 8. So this is our argument. This is greater than or equal to 0 for any x. For any x minus 3 over 4 square is greater than or equal to 0. Therefore, x is greater than or equal to minus 97 over. This part is greater than or equal to 0. Minus 90, this fx is greater than or equal to minus 97 over 6. Because this part is greater than or equal to 0. 16 8 21. Can you open the bracket? Alright. Greater than or equal to minus 97 over 8. So you can say fx as a minimum.
ඔය මේ මොන පන්තිද කියනවා? හන්දේද? සඳ. normally එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සින්සවාද සඳ. සඳ. ඔය මේකට සඳයකට කියනවා. සඳ 3:06. සින්සවාදට 8:30 yeah 7:30. Udah nanggung kan? Kena gimana? Right, make bola. Break in here. So fx has a minimum. Fx minimum is minus 97/8 at x equals 3/4. There are things like at x equals 3/4. Yeah, that's the complete answer by first method. Then go to the second method. You get the same answer. Huh? You get the same answer both the ways. Huh? මම homework කට ගන්න දෙකක් දෙන්නම්.
Do by both the methods, right? You need a practice of both the methods. මේක තවත් වෙනස් ගණන් තියෙනවා. අනිත් දවසේ බලමු. ඊට පස්සේ මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ටග් ගාලා graph එකක් ගන්න පුළුවන්. විනාඩි දෙකකින්. ඕලෙල් පන්තියේදී මතකනේ points ඔය ඒව මාක් කරලා ඊට පස්සේ ඇහැ තියාගෙන මේ වැන්දා. To find the minimum value. දැන් ඒව ඕනේ. ඒකම තමයි අපි මේ වන්නේ නේද? Right computation. very easily. මතකද graph ඇඳලා ඉතින් අන්දිනකොට පොඩ්ඩක් අත උළුවා නම් එහෙම එක්කෙනෙක් එන්නේ ඒක උත්තරයක් අනිත් ඊළඟට මේ සීන් එක්කනට එන්නේ තව වෙනස් උත්තරයක් මතකද අන්දින විදිය යන වෙනස් වෙනවා but what about this with two persons get two answers different answers never get the same this is the exact value අර බොමාන්ති ලැබුවේ ඔක තමයි graph එකගෙන same question only the function is හරි නේද ළමයි? right අපි එන අතට තනින් නවත්තමු. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඔන්ලයින් ක්ලාසස් අදින් ඉවරයි. මොන හරි රටේ තත්ත්ව වෙනස් වුණොත් මම ඕගොල්ලන්ට මෙසේජ් එකක් දාන්නම්. එහෙම නැත්නම් අදින් ඉවර කරනවා. ඕගොල්ලෝ normal classes තිබුණ වෙලාවට එන්න right? Saturday class at 8:30, Monday class at 3:30 p.m. right? From next week.
දැන්ට එහෙම හිතාගමු රයිට් මොකක් හරි රටේ තත්ත්වයේ ලොකු වෙනසක් වුණොත් අපි ආයෙත් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක කරමු. එහෙම වුණොත් මම ඔයගොල්ලන්ට දැනුම් දෙන්නම්. නැත්තම් අදින් ඉවරයි යා. හැමෝටම එහෙනම් හැමෝටම බුදු සරණයි ළමයි. අපි අදට ඔතනින් නවතිමු.